Доброе утро. Good morning, all. Сибирь 30 лет назад. Отток населения, снижение качества человеческого капитала и уровня жизни населения, низкая транспортная связанность и доступность территории. Совокупный индекс регионального развития по всем территориям СФО снизился на 17%. Какой будет Сибирь через 30 лет? Новые точки притяжения, креативная среда современного города, инновационные технологические подходы и инвестиции, внутрирегиональные и международные транспортные потоки, повышение качества жизни. Доброе утро. Once again, good morning. I hope that you can hear us clearly, especially those who are online. So we are going to start today's discussion, which will be dedicated to the urban mobility and the future of passenger transport in the city. You know, yesterday during the plenary session, we had the question about what would be our direction, where we are going. So I will answer the following. Well, today's situation is not that easy. During the coming 2 weeks, well, as I mentioned during the plenary session, we will have this sort of a crisis, and in the coming days, this talk about the future, about the development, will be harder, and maybe in discord with thoughts and attitudes of people who attend discussion. But still, we have this forum once a year, and those issues and questions related to the external political issues, all those questions related to the economic sanctions during the coming year will be set a little bit aside, and at this moment we will face the other set of questions about what we are going to do in the Russian Federation, in Siberia, and how we plan to develop our economy. And if we speak about what can we do, of course, we have some main line here. We have this question still, which was taken very actively recently, especially during the last year, by the Ministry of Transport. Those are issues related to the urban mobility, to the development of infrastructure, of city public transport, and so we decided to have this topic for today's discussion because, in my opinion, in my view, if we speak about what we can develop in the coming time, well, one of the directions are issues related to the public transport. Unfortunately, we had some technical troubles with Michael Blinken, who is the head of the Institute of Transport at High School of Economics. So unfortunately, he won't be present today. Here in our room, we have Dmitry Karasov, head of Norilsk, and Andrei Metzler, CEO of International Airport Krasnoyarsk. So today, it's a scarce chance that we are going to talk about airport functioning. So we will leave this topic for some underground stage, but we will focus on the issues, the driver of which you have been during the recent years, that is the issues of connection of the airport to the city,
city and the development of the city train. And we will start with the questions of how Siberian cities develop and how transport infrastructure, and especially public transport infrastructure development in Siberia. And we will start with Norilsk. Some more notes about online speakers. That's Tatiana Obgorovaya, first Vice President of the Center for Strategic Research, one of the leading experts dealing with the design of documents of strategic transport planning in Russia. Nikolai Kikavad, Deputy Director for Research, ГАУ-НИИПИ, Градплана города Москвы, of City Moscow Master Plan, and head of the same workshop. We will discuss certain moments of how to work with personal transport in urban environment, how to work with various different aspects of transport infrastructure, which can be even not so conventional for our cities. And we have this representative of a center for Russian Railroad, Ildar Hassanov. We invited this representative of this Center for High-Speed Communication of Russian Railroad. Well, the name is not this clear, as I can guess. Well, why so? For today, the center, as they've been involved in the development of all sorts of things concerning Lastочка trains, all those aspects of development of city railroad transportation is on them, and that's why we asked them to take part in our today's session. I will give the floor to the head of Norilsk, Dmitry, please. Thank you very much, Vladimir. Dear friends, I am glad to welcome you all during this session. I'll start with the fact that Norilsk regards the question of city mobility very seriously. I will remind you that Norilsk is beyond the polar circle. Our climatic conditions are very tough. We are sort of isolated from the mainland. We do not have any main lines, any roads and railroads, so our city is very compact. This population is about 880,000, and this means that transport mobility is very important for us. Our city consists of 3 areas which are separated and are distanced from each other for about 20-30 kilometers, which is also sort of difficulty for us. The existing transport network is represented by municipal transport enterprise consisting of 180 buses. The main load is put on the municipal transport enterprise. All difficult routes regard the transportation of people to plants, to social objects, and of course inter-district municipal transportation. For today, the rolling stock is worn for 80%. This is a very dramatic number, and we understand that we can't live in such conditions any longer. And that's why last year we started developing the plans for transfer the transport system to the contract base. So we've carried out a survey in terms of optimization of the transport routes, especially in terms of giving us the way to make our own decisions
regarding transport, and we plan to implement this strategy on the territory of the city. Of course, we understand that such contracts are impossible without a new rolling stock, and that is our priority task to start a gradual renovation of the rolling stock. Of course, we want to build or to buy about 200 buses, new buses, and shift to the contract system at once. But unfortunately, in the current condition and in the previous condition, this story is very difficult for Norilsk, and without the support by WEB, we would simply fail. But gradually we are moving to shift into the system. We've bought already 40 buses, which will be delivered in April this year, and during this year we will also purchase additional buses too. So these issues are very important for Norilsk and for our citizens. But well, this transfer to a new system is impossible without new drivers. Far north, it's a very difficult place, and it's very difficult to attract anybody. So we have these buses, and we are ready to solve this issue, but it's impossible to tackle this issue without attracting additional personnel. That is the factor which actually hinders the implementation of our plans. Well, our territory includes various larger enterprises along with the Norilsk. So we have some subcontractors too, and the demand for drivers of CD category is just crazy. For example, the average salary of a bus driver of CD category starts from 150 rubles. We can't compete. I mean, the municipal transport can't compete with their salaries of about 90,000. So without systemic solutions to these issues, without renovation of transport and shifting to the contract, we simply can't solve this problem. So starting from this year, the city, well, initiatively made this solution to review our approach to the salary of our drivers, and we actually increased the salary. So the average now is well above 120,000 rubles. So that actually started attracting people from other regions of Russia, and we can actually, well, we were able to compensate the deficiency of personnel, at least in the drivers. That means also severe changes in the city. Well, some factors can be overcome independently, but some are not. And well, that means a gradual transfer and gradual solution of this task. And I hope that the transport accessibility will be better. So this is the current situation in brief. Well, thank you. Thank you very much. Well, the most interesting thing is that, well, yesterday we discussed the fact that, well, me, the head of the organization, then the head of the city, and our organization actually dealt with the contract part, but we didn't do anything in the project. So we are, well, not this much aware of the project, but still, well, I have these questions for you. Maybe you know, maybe you can answer. So, issues related to not only directly to the widening of the rolling stock and employing new drivers. So, what are your plans for changing infrastructure? I mean, heated bus stops, or maybe development of a system for monitoring the transport, well, buses with informational
screens so that people could know where their bus is, because it will improve the comfort of people when they simply, for example, in their smartphone, can simply trace where their bus is, and they have not to wait this bus for several minutes and get to the bus stop just in time of their bus arrival. Yes, thank you very much. In this direction, Norilsk is also moving forward. We understand that by improving transport and improving city environment in terms of accessibility of transport, we need to do this in parallel with the whole structure. So last year, we started assembling new bus stop pavilions, heated, made of glass, completely transparent. They have the heated benches. You can charge your phone. You can see your bus, so you can trace the time of the bus arrival. Well, in terms of comfort, that was a great start. And this year we are going to set 21 more bus stations of this kind. So we plan to complete this project by 2023. Besides, we have this mobile application which helps to monitor this or that bus route, where the bus is, where it is going, which is very convenient in our northern conditions. Well, the work here is should be very comprehensive, and one thing is impossible without the other. So, as for the rolling stock, buying new buses, installing new bus pavilions, we are dealing actively with the whole story, where in the end we will have buses, pavilions, transport maps branded in one design, and this will be one peculiar feature of our city. So because if we have different buses, different logos, this won't be this convenient. So by 2023, when the project should be implemented at least for 70%, I hope this situation will be better in Norilsk. Thank you very much. Before going further to the project precisely in Siberia, I want to talk about the infrastructure which is planned in terms of development of the communication with the city of Krasnoyarsk. I'd like to Tatiana Gorovaya. Tatiana, are you here with us? Yes, good morning, dear colleagues. Once again, good morning. I'm sorry, but I can say at once, to participants of this event and to Krasnoyarsk people, so thank you to our participants from Moscow, because first of all, they had to wake up at 5 in the morning. It's 6:20 in Moscow. So once again, thank you for this. And now, please take the floor. Thank you, colleagues. I would also focus on the trends and tendencies of the development of city mobility, and what is more urgent today, what we are going to face in the future, or what valuable, important things and practices we can adopt in Russia in the urban environment. The situation which we see now in the role of cities, that is the increase of automobilization, the development of road infrastructure, and plus the worn rolling stock of transport. And when we had this opportunity to change this rolling stock, unfortunately, the
transport situation in a row of cities haven't improved. Well, the situation hasn't changed dramatically, and we are lucky that many cities decided to change their approach to management of the system. So the milestone here is transport planning and transport modeling. And if before, well, the issue regarded mostly statical, area, information of design documents, but today we have more questions of informational modeling. So the information technology allows us using mobile devices, all sorts of modern technologies which can in online mode calculate the number of passengers, to see the load on transport at certain points of time. That regards not only the transport maps, which are very helpful when we can trace people while they are paying for transportation, but we can regard this issue wider and take into account the modern technologies. Then again, I would focus on the development of compact cities. Сейчас, секундочку, Татьяна, я Sorry, закончу Tatiana. предложение. Вы сейчас We отваливались, вас are было не very слышно несколько lucky минут. to hear you. So Я unfortunately, закончу we сейчас didn't фразу и hear you обратно for вернусь к several вам. minutes. I Хорошо? will Красноярска выключен finish. микрофон. Мы вас не слышим. Так. In 5 minutes. Ну, коллеги, сейчас, я надеюсь, все-таки постараются решить эту проблему. Well, we need still to tackle this issue. So, returning to what we had in the past. So, Omsk lived first of all, decrease of public transport in Omsk, but on the other hand, we had this situation when the central streets had this queue of gazelles, small inconvenient buses for public transportation. And the main tendency of today is that we follow the scheme of changing the transportation scheme when on the main lines with the huge transport flow we work to put corresponding transport vehicles. These can be electrobuses, trolleybuses, or bigger buses, or on the other hand, this can be trams. This requires even bigger volume of transportation. Well, together with this, we try to optimize the system of bus stops in the cities, because at the federal level we speak about the changing of norms of transport accessibility and transport availability for city population. So to avoid this situation when a multi-story residential block is more than 200-300 meters away from a bus stop, and we shouldn't have the situation when people have to go to the public stop near them more than half a kilometer. So that is one of our areas of work. And starting from last year, along with VPRF actively involved in this work and Ministry of Transport, we start building programs
в этой And истории. that's Стали what our выстраиваться mayor of программы, Norilsk mentioned. We started предусматривающие, building когда programs федеральный envisaging центр when the и federal с center субсидиями and с одной стороны и well с другой стороны участием give институтов развития subsidies будет and включаться involves в the развитие development муниципального in транспорта. institutes Так to вот, тут же вопрос well не только в get обеспечении involved to the жителей. Здесь, с development of другой municipal стороны, есть transport. вопрос So this is not загрузки only тех же about our urban population. This is строительных again the транспортных issue of предприятий load on Российской transport Федерации, которые enterprises. I mean, тоже machine включаются building в эту transport цепочку и являются enterprises, ее which неотъемлемой are частью. included in this Извините, chain я сильно and перебираю время are как an integral part of this модератор, chain. поскольку у нас So, была проблема со связью. Как у нас sorry. дела с Москвой? What about Татьяна, our вы меня слышите? communication А то... now? Да-да, Tatiana, can коллеги, you слышно hear Да, хорошо? us? простите, Sorry я once отобрал у again. вас слово и по I техническим took причинам возвращаю. well your Спасибо, floor. не Now I'm совсем returning it to you. отфиксировала, Yes, в thank you какой very момент much. связь I пропала. actually Ну, failed to see постараюсь the moment еще when the коротко communication disrupted. дополнить про Well, компактный I город. will be То very есть brief about the сейчас compact city. активно, So как вы now, знаете, as современные you застройки know, modern формируются таким development образом, что, are собственно, в formed кварталах so that вся необходимая in инфраструктура для their жизни есть. quarters И как people раз-таки have all the возникает necessary вопрос infrastructure, о and that is the развитии place where this question как раз-таки regarding the велосипедной development инфраструктуры, of bicycle самокатов и так далее. infrastructure То есть то, на чем well могут is мобильно emerging. So the question if передвигаться mobile transport, люди, население, не воспользовавшись, user-friendly собственно, transport, автомобилями, рельсовым транспортом и так далее. То есть это имеет well, место all быть, those sorts плюс ко of всему means of transport, except те for условия, в buses, которых мы были automobiles, or с railroads. 2020 года, So, starting карантин, да, from the тоже 2020, внесли свои we've какие-то тенденции, и adopted много and опросов included to the strategic было и development some of в той our же own Европе, в plans, Америке, в and Китае, we trace the связанные с общественным situations транспортом. И in все other countries like меньше жителей USA, China, in пользуются European общественным countries, and that is the транспортом, common trend переходят when либо people на shift такси, to каршеринг, taxi, car либо также sharing, активно or actively желают пользоваться want to велосипедами, use bicycles instead самокатами и of так далее. buses and Поэтому, preferring these means of transport безусловно, to сейчас the conventional ситуация с transportation пандемией, к means. счастью, So, налаживается, но, тем не fortunately, менее, эти with тенденции в the нашу жизнь situation with the активно pandemic входят. improves, И, and собственно, unfortunately, the также tendency may change, это на сегодня актуально. but still Простите, this пожалуйста, я вот question опять не вижу is topical Красноярск. for У нас все в today. порядке, слышно? Sorry, I can't see Татьяна, Krasnoyarsk on my слышите screen. меня? Can you hear Да, Вас me? да, да. прекрасно слышно. Yes, Отлично. Tatiana, we can hear you well. Также Yes, хотелось great, thank you. еще затронуть вопрос I would по новым also подходам highlight the и issue моделям of new взаимодействия с approaches точки and зрения models for развития interactions ТПУ, in terms хабов of мобильности. То есть mobile в hubs, крупных городах это наиболее transport актуально, где enterprises. This is very виды urgent транспортов активно for bigger пересекаются, cities и для этого как when they раз-таки have intersections прокладываются of different оптимальные маршруты. means of transport. Здесь So помимо we того, need что to deal формируются эти хабы, with переходы optimization of где-то, routes. особенно We за need to рубежом form актуально это hubs or трамваторы, да, transition когда points для for different means населения, для of пассажира transport. есть возможность So to оптимизировать give this как раз-таки временно opportunity эти for our переходы, это и passengers комфорт, и to удобство, и optimize the привлекательность time for использования transition. общественным So транспортом. we need to Но attract также и people to электронные карты use the единые, public которые позволяют transport by оптимизировать building these стоимость merging оплаты points. проезда. Then Это we speak всевозможные about optimization of payment мобильные system. приложения, которые Those are позволяют different увидеть, mobile во сколько, applications which каким образом прокладывается allow маршрут. tracing the Те же route, самые пятетные allow остановки, tracing the табло time of также arrival of the активно bus, then применяются такие screens on серверы, bus как stops, and of услуга course по требованию, we can когда на say остановке that собирается определенное количество there людей, is this автобус service подходит как stop by раз-таки в то время, demand. когда So when a certain amount of people скопился gather on a народ, bus stop, and не к пустой, собственно, the станции. driver can actually check whether there is Мы
очень рады, anybody что все in the же в bus stop России and активно to формируются tune программы, the bus и route. So we see программы that нацелены как раз-таки programs aimed at критериями отбора, да, проектов criteria for the selection являются of как the раз-таки projects are actively эффективное developed in использование Russia. общественного So транспорта, а this не program просто regards the optimization and возможность efficient use of обновить public transport, подвижной состав not или развить just инфраструктуру. То есть сейчас improving во главе rolling угла stock or все-таки improving ставят of и infrastructure. оптимальные So маршруты, now the important thing эффективность is использования перевозки и efficiency and good развитие performance in terms of сервисов, transportation and development of various которые services позволяют как which раз-таки направлены allow на targeted удобство в первую очередь и комфорт пассажира. to people which Спасибо. are targeted to the convenience of Спасибо, passengers. Татьяна. Thank you, У меня Tatiana. к вам вопрос следующий. Поскольку у нас там Tatiana, I еще have got one отвалился Михаил question Яковлевич Блинкин, к because I wanted сожалению, to по talk to техническим Mikhail причинам. Blinken as Значит, well. вопрос такой, что The question сейчас is as follows. происходит What is в going on Минтрансе в now in the части Ministry идей of по Transport? поддержке развития городского Speaking about транспорта? the Сейчас есть public transport, the development of public ряд transport. программ. Это в первую Today, очередь there в are a number рамках of programs have been национального developed. проекта «Безопасные Some of качественные the дороги», programs are in обновление the framework подвижного of the national состава, это project about improvement автобусы. of the И buses and renewal of the также buses. формируется программа And по also, обновлению there is a program ГЭТ, for improvement электрического транспорта. транспорта. То есть есть возможность Electric transport, получить so there is a средства chance to по get бюджетному кредиту, budgetary money по in льготному budget кредиту. credit. И как раз-таки формируются сейчас критерии And отбора, now there критерии are a эффективности number of этих criteria проектов. are being formed right now. Минтранс совместно с Минэкономразвития This program is developed принимает together with the заявки, Ministry of и, Transport, and собственно, эти we are проекты taking отбирает, и там applications, как раз-таки вот and во they главе are угла лежат вопросы в considering первую очередь эффективности. those projects. So the question of Спасибо effectiveness is большое, the first and Татьяна. foremost in this Я бы, соответственно, application. хотел вернуться Thank you на very much, Tatiana. And now I would like to come back to Krasnoyarsk land. буквально затронуть, собственно And I would говоря, like to talk about the о topic связанности of the connection городского of the аэропорта, city международного airport, аэропорта of the connection of Красноярска. the И я Krasnoyarsk передаю слово airport Андрею with Меслеру. Krasnoyarsk itself. And my word is to Andrei Mesler. Dear colleagues, good day. Thank you very much for the opportunity to give a speech here. I would like to talk about my project. I think that it's crucially important for all citizens of our and for guests of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk territory, and even for those passengers who use the Krasnoyarsk as a transit point. Today, Krasnoyarsk is a indispensable part of Krasnoyarsk territory, and Krasnoyarsk airport is the gate which people use for getting to our big macro region, Yenisei Siberia. Speaking about the results of the previous year, we broke the record, so it was about 2,700,000 passengers. Of course, we are developing very dynamically, and it plans for 2022, despite all those situations in the world. We are talking about, we are going to, we're speaking about 3 million passengers. This is a number that we're expecting next year. And we do understand that it's very important to have the connection between Krasnoyarsk and city. And now we're talking about railway, which will connect the city with the airport. Now we are about in 40 kilometers from the center of the Krasnoyarsk, and unfortunately, we'll desperately lack the transport to connect those to people, and
And right now, in 2017, when we started doing this project, we understood that we expected about 560,000 people were going to use this traffic route from transport to the city. We have got the special federal road, four-line federal road, and we are going to electrify this road, but please don't forget that we live in harsh climatic conditions. Of course, our conditions are not the same as in Norilsk, but we're in Siberia. That is why the transport availability, which is rather negative during the most part of the year because due to the rainy weather or snow weather. So these are all negative factors for the safety of our transport. The second point is that as we have got agglomeration, Емельяново agglomeration, so people from living in Емельяново, the majority of them work in Krasnoyarsk. This is the same picture that we face in the Moscow when a lot of residents from Ulyanova go to the same was in Moscow when a lot of people living not far from Moscow early in the morning they went to Moscow and they came back in the evening. Путь до аэропорта, ну, он там this сразу выливается в несколько часов. На сегодняшний день очень много направлений со соседних регионов. Today there are many directions. Так далее, занимает полет, ну, около часа, даже меньше. Today the flight to the nearest cities like Новокузнецк, so it takes about 1 hour. То есть мы с вами в 3 раза больше тратим на логистику. So we spent 3 more times for logistics to get to the airport than if compared with the flight itself. And this is the main topic. That is why we are doing this project, and it is very important for us because on the basis of the transport of the airport Krasnoyarsk, as there is a unique position, we are just in the middle part of the route of all air traffic. That is why one of the major air carrier, Volga-Dnieper, is presented here. It includes the company British Cargo, which have got Boeing 747. The Volga-Dnieper itself, they have got Ruslans, and they include also 2 more companies, Cargologic, which is registered in Germany and England. So today, today we are working together, closely cooperating with the international carriers, air carriers. And the number of air freight is increasing. That is why what the moderator mentioned today, and it's very important to form transport logistics routes, and Emelianovo Airport is the best place for this one due to the close connection with the federal road. Авиационную составляющую с учетом инфраструктуры, которую мы taking into consideration infrastructure which we managed to build recently, and in order to so we did it in order to hold the UNISWAID, and we managed to do it 3 years ago, and we're still developing it. And we have got a lot of world awards, and the Krasnoyarsk airport became the best airport in passenger traffic, up to 4 million people. And we have got, and of course in railway, we desperately need the railway. There are some successful examples of, like in Vladivostok, Kazan, Ekaterinburg, where those railways connecting airport to the cities was developed. Right now we are talking about the now we are talking about
Как ни странно, в районе аэропорта сосредоточено достаточно большие грузопотребители. Могу назвать, допустим, только котельную аэропорта Красноярск, который потребляет больше 16 тысяч тонн угля. Могу назвать порядка 300 тысяч тонн керосина, about 3,000 tons of kerosene is being used, and we have got a lot of constructions. So the place where railway road exists, so the people are streaming to live there, are striving to live there. And I think there'll be, we are planning to have 5 stops in this route. We think that might be it will be a bit shorter, but anyway, where there is a railroad, in this place there will be development as well. Additionally, I would say one more thing, that railway means, it means punctuality, it doesn't depend on the weather conditions. And this railway will be integrated into the rail transport of Krasnoyarsk. So we see that Sosnovoborsk, Zheleznogorsk, and Derevnogorsk, and the right bank of the Nisei, they're all connected into one ring, and all this perfectly integrated to this project. Moreover, this project it doesn't demand some serious investments. The only point which, of course, the railway itself should be constructed. Right now, we've got depots where all those locomotives and trains can be maintained. So there is no, we don't have any problems with the staff, and as the previous speaker told us, that we have got all these things done already. Today, we carry our staff to Yemliano Airport, our staff, and they take, those buses take the staff 4 times a day. They work 24 hours, and in conclusion, I'd like to say that this railway will become the essential part of the multimodal hub, and all in all, we are creating a special economic zone around the airport. And I mentioned some advantages, and the great plus that the most important point is that there are no constructions around the airport. There are no any other buildings, and if we take the case of Sheremetyevo, for example, so there are no residential buildings. And that is why it will be a great opportunity to create a great number of working places. So we are a great point for moving the great number of cargoes from Asia to and despite the present day situation, today all the internet purchases, which are increasing rapidly today, so firstly everything went to Moscow, then it was distributed throughout Russia, and today we have got a very serious project with Vishkargo and Airflot, and we are thinking of moving all and dispatching all cargoes together with the customs, so it will be taken to Krasnoyarsk, and from Krasnoyarsk it will be distributed to any other places all over the Russia, including the Urals and the Far East. I'd like to remind you that yesterday, in the framework of the KEF, the agreement was signed for the 2022-2024, which talked about the connection of this railway from Bugach. And in conclusion, summing up, I'd like to say that today the analysis and the financial model of this railway is undergoing the expertising, and after giving the positive points, positive remarks, we'll start to implement this project.
крайние два визита Владимира Владимировича в Красноярск. The latest visits of our President Vladimir Putin, when Vladimir Putin came here for the first time, he asked us what was done for construction of this railroad. And when he was here for the second time, he asked us again about this project. And I do hope that this project will appear in the near future. Thank you very much. Андрей, вы знаете, Андрей, я you know, изначально был как раз from the very придерживался beginning, скептиком по поводу этого I проекта, looked skeptically at this point at your project, в моем понимании, because as I see it, там было все не очень хорошо с экономикой, просто по it was not very good from the объему economical point of Но с view, учетом того, что but taking into дальше consideration проект that начал this развиваться this в project сторону was того, чтобы developing, завязать его, and the idea на was железной to дороге, connect it with the вы city сказали, railway, so the thing как that you were раз talking about. в этом случае In this экономика case, проекта может the существенно economy of the улучшиться, project и тогда can этот be проект improved реально может претендовать dramatically, на and то, this чтобы project can be стать considered проектом, который as one of the сможет projects рассчитывать не только, скажем так, на как-то не словесные инвестиции. So this project will have great investments. Называется интервенции, да? Но помимо этого и может встать вопрос о том, There might be чтобы the он получил question, определенное финансирование. so this project will definitely get financing. I would like to add more information, speaking about your skepticism. There were many skeptics at the very beginning of this project, but now there are few of them. The longest way from the railway, so it will take 49 minutes from the airport to the railway station, and the ticket will be 39 rubles. It will be the cost of the ticket. Покрывать все расходы, связанные со строительством этого проекта. Поэтому я не вижу здесь каких-либо рисков. В том числе я не упомянул главное о том, что I didn't mention the best that the Russian railways are ready to take part in this project. They're going to co-finance this project, and they're going to invest about 20% of the total amount of the project. And the Russian railways, they see the perspectives in this project. Thank you very much. Давайте. Okay, we have got the question. Maxim Mironov, the city of Norilsk. Have you thought about industrial park? What you're going to produce in this park? In Norilsk, the technopark is also being planned. So I was talking about the special economic zones. Okay. I will not repeat all the pluses about the special economic zone, including the tax preferences, but the biggest plus is, of course, the biggest plus is that we can invest very big companies. Pricewaterhouse assessed, and we were included into the Yenisei Siberia project. We have got many interesting residents, and they confirmed their participation. And today it is a territory. And this, actually, the territory that we have got today, it is small if we speak about the number of applications that we have got today for taking part in this project and in this special economic zone. The biggest pluses that we have got in today's realia, taking into consideration all the sanctions, there should be such an option as changing the country producer. We'll have to change the country producer and to enter any markets.
Я не могу сейчас Unfortunately, I назвать в связи с тем, cannot что это say коммерческая to тайна, you, as it перечень is всех commercial резидентов, которые у secret, нас I хотят cannot участвовать, но это name достаточно all серьезные, the действительно residents, игроки. but please believe me, Спасибо. these are really big Да, companies. спасибо. А в свете того, что вчера Олег Владимирович предлагал вообще перенести столицу в Красноярск, Speaking about перспективы у нас yesterday, просто космические, talk that я бы Oleg сказал. Deripaska yesterday suggested moving the capital of Russia Да. from Moscow to Krasnoyarsk. Да, So да, we have пожалуйста, got микрофон. really cosmic Дайте. plans. Слышно, да? Здравствуйте, Дарья Hello, Тарасенко меня зовут. Дарья Тарасенко is my Хотела name. спросить, I wanted to ask скажите, с you, учетом, вот мы сейчас все учитываем okay, so now we all take into consideration ситуацию, economic and geopolitical про situation. ветку Speaking about this грузопассажирскую, они railway, говорят, я работаю уже passenger traffic долго, railway, and ну, I've лет been 5 working in точно, this sphere for если не 5 10. years. С учетом вот And- сегодняшней ситуации, and taking into вы consideration можете today's поставить хоть event, какие-то сроки? Can you speak about Когда мы ее any увидим, и dates увидим ли вообще? when will Спасибо, it Дарья. be constructed? Проект вообще Can you give any date? появился в 2018 Actually, the году project appeared in 2018. по срокам, никаких 10 лет. Um, К сожалению, он не полностью зависит только от Unfortunately, аэропорта. it Именно doesn't исходя из этого depend нужно, only on the как airport. вы сами видите, сначала As you нужно see, скептиков, first we have детально to подтвердить, проработать ее необходимость. to talk to Независимо skeptics, от and this ситуации project should сегодняшней be в мире, она на самом worked деле through все равно completely. нужна, потому что даже тот трафик, который And even today, even the существовал traffic that до we пандемии, он был очень серьезный и существенный. the traffic И, was помимо that моря, was before помимо там pandemic, железной дороги, очень despite много air летало freight грузов and именно так называемый belly cargo в багажниках пассажирских самолетов. there were a lot of После того, cargo как that was пассажирский transported трафик in существенно снизился, можно сказать, даже практически остановился. big planes. Дмитрий, я прошу After долго сейчас не уходить, потому что у нас еще есть спикеры. okay, I'm sorry, but we have got one more speaker, so В you 2019 году okay, in 2019, British Cargo was on the brink of bankruptcy, and today the amount of transportation is about $10. на вылете и на прилете. То есть один самолет в сутки приносит минимум One $1 200 plane000. Андрей, ну про gives самолеты, про карго-перевозки я бы пока 1 поставил 100 точку. Честно говоря, 20 сейчас переводится billion в какое-то profit, очень dollars сослагательное profit. наклонение. Вы хотите у меня слово забрать? Давайте я не буду Нет, отвечать. Спасибо. Простите, Андрей, я просто... Okay. Андрей, вы зря обиделись. Значит, ну, видите, сейчас у нас Okay, let's go обстановка on немножко further. нервная. Я просто Now хотел we are сказать all только a одно, bit nervous. I что, wanted to say сейчас just one уходить thing. в вопрос обсуждения That карго-перевозок через аэропорт, there is no это, наверное, не point совсем та to тема, которую мы discuss сегодня cargo готовы обсуждать. Речь идет сейчас transportations, именно because о том, right как мы now, можем развивать городской today транспорт. we are И talking я about the предлагаю дальше way двигаться how to move по теме нашего cargo transport. сегодняшнего мероприятия. Николай Петрович, So, Nikolai, вы нас слышите? can you hear us? Здравствуйте, уважаемые коллеги, Good слышу вас morning, dear хорошо. colleagues. I can hear Да. you well. Ну, у меня просьба, чтобы вы тогда с коллегой, я So готов вам my дать там suggestion минут is that you with your 15-20. colleague У нас с вами было spend оговорено these две темы, 15-20 minutes которые, я думаю, for the представляют topics большой we've интерес discussed. With для these жителей, в topics том числе are of сибирских major городов. У меня, importance and соответственно, interest просьба for Siberian об этом citizens, немножко рассказать. and some words Да, about спасибо большое, these коллеги, two за things. возможность Thank you very высказаться, much for this продемонстрировать те наработки, chance которые to мы show you с all we've нашим институтом achieved накопили with за our последние годы. institutions for Я the думаю, что recent это может years. оказаться полезным и I hope интересным this для will коллег. be useful and Сейчас я interesting выведу for our colleagues. презентацию на I экран. will switch my Обязательно скажите мне, presentation. видно ее или Please нет. tell me if you can see it. Так, коллеги, есть пуск демонстрации?
Так, есть, вижу, Okay, презентация работает. well, it works. Смотрите, тему, которую я хотел сегодня So the поднять на topic поверхность, I would состоит в like to методах bring определения up потребностей в местах to the хранения легковых surface автомобилей is в the жилых methods of районах. defining Почему the именно эту demand тему мы needs in the выбрали для places доклада на of сегодняшнем storing мероприятии? of В нашем понимании vehicles and other transport. управление парковочным So, пространством может well, стать the очень management of эффективным и parking мощным lots can инструментом be very реализации транспортной effective политики в and a городе в powerful целом. instrument for Потому transport что policy in the city as то a whole, самое парковочное because пространство, the parking lot оно space становится регулирующим well фактором becomes a regulating автомобилепользования в factor целом в for the городе. use of cars Поэтому as a реализация whole in the стратегии city. So перехода that's от why the пользования личным implementation of the транспортом strategy к of transport общественному во to многом может быть from осуществлена personal transport to через public управление transport парковочным can be пространством. implemented through the management Больше of того, parkings. свод правил градостроительства And 2016 года besides, the rules позволяет в of рамках urban planning региональных from нормативов 2016 городского allows actually проектирования in the framework of установить city свои design нормы plans to и set нормы our по own обеспеченности norms жилых and районах standards тем или иным количеством машинных мест. regarding То есть, опять the же, number регионам, of муниципальным образованием развязали cars. руки в области So this планирования means that парковочного our пространства. Этот municipalities инструмент and our может cities использоваться can на plan by максимальную мощность. themselves, and Мы that means понимали, again что the чтобы maximum для такого capacity of крупного this instrument. мегаполиса, как We Москва, сделать understand свои that, for нормативы example, по Moscow парковочному should пространству have жилых their районах, own нам, конечно, не norms. помешало бы обратиться к международному опыту. Well, and Тем более they наши и need американские, international и европейские practices, партнеры especially from the аналогичные US, вопросы European уже partners. решали Well, у they себя. И было actually бы dealt неплохо, the с нашей same точки зрения, issues на recently, and их this will успехи be a nice посмотреть. thing to Поэтому мы попытались have a glance подобрать at their максимально approaches and референтные successes. So that's why мегаполисы, we которые в actually нашем selected понимании most виделись referent в виде megapolises таких представителей, как Нью-Йорк, Лондон и like New Берлин. York, London, Мы Berlin. неспроста их сейчас обозначили, потому что This is каждого из not них есть свои a тонкости random установления потребностей в числах thing мест хранения because they автомобилей. have У well Нью-Йорка these все просто. needs Они which can be выделяют две corresponding ключевые to us. характеристики So New городских York, территорий. В they первую очередь, had это тип simple. и плотность First of застройки на all, территориях. they Именно regarded она the type определяет во and многом density то число of машинных мест, которое development. должно быть размещено на That is территории. actually a thing Также which доступность defines the скоростного number of внеуличного places. транспорта. По And then большому the счету, second остальные thing is the факторы коллег не accessibility интересуют. of high speed В Лондоне transport. идет ориентация на London. типы плотность London застройки oriented территории, так же, for как и в the Нью-Йорке. type and Но density уровень of обеспеченности development, but the общественным level транспортом of рассматривается в более accessibility широком and плане, чем в availability Нью-Йорке, of который public сосредоточился transport исключительно на скоростном was внеуличном dealt in транспорте. a wider И очень essence интересный than подход у in New Берлина, York. And который Berlin, просто, they в had a very принципе, в interesting целом не approach. устанавливает никаких жестких And требований к уровню they обеспеченности simply жилых объектов avoided тем или иным posing any количеством мест strict хранения. rules of То есть defining каждый объект, well the вводимый number of в places эксплуатацию, well на этапе in проектирования fact, well, they в had this части числа машинных situation мест when планируется each отдельно с учетом quarter, each мнения residential местных городских area сообществ и should be муниципальных властей. Мы planned это еще посмотрим. autonomously and Я быстро independently пробегусь from вот, the по neighbors. So слайдам, they, которые so to расшифровывают say, подходы каждого из designed городов, custom которые projects я сейчас and демонстрировал. asked for Видно, their опять же, что population Нью-Йорк opinion. ориентируется, с So одной стороны, на again, плотные you жилые can see from застройки, this с slide другой that New стороны, на York is обеспеченность машинными oriented местами в to разрезе на одну density again квартиру. of И мы можем the проследить, что development чем and выше плотность availability of застройки, spaces. So you тем can see меньше that the нормативы higher обеспеченности density they такой had, застройки машинными местами. the Что, собственно, lower и логично. norms И мы they можем pose посмотреть for на the уровень availability of нормативной places. And обеспеченности again, the norm территории города Нью-Йорк. Вот на availability тех схемах, которые я сейчас in вывел the на territories экран, of New York. можно заметить, что You can район see that Манхэттена Manhattan, в for меньшей example, area степени is обеспечен less местами для хранения автомобилей именно в силу того, что там максимальная capacitated концентрация by станций the скоростного places внеуличного транспорта. of И по мере parking удаления because от этого they активного have дела more района, тот subways, самый уровень more обеспеченности начинает subway постепенно stations, and you достигать can see that стопроцентного уровня. Вот now именно they так в gradually Нью-Йорке и reaching реализуется транспортная 100% политика. level. So that То есть is вы their в transport максимально policy for загруженную today. часть города So the на личном most транспорте не loaded так part просто of the попадете. city is banned from Вся эта personal территория в первую transport. очередь обслуживается So скоростным внеуличным first of транспортом. all, they По-другому, собственно, develop транспортное обслуживание столь высокоплотно high-speed застроенной railroad территории or other организовать source of transport, public представляет transport, but not personal.
Что касается So as лондонской for практики, the тут действует London та самая practices, система ПТАЛ, they которая have the учитывает Spatial уже system, более широкий спектр which видов общественного takes транспорта. into Они account все, в wider общем счете, формируют aspects так of public называемый transport, уровень and доступности in total общественного they транспорта. form the Ориентируясь на level этот of уровень, а accessibility также of районы public строительства, transport а for также the число population. жилых So the комнат number of в residential жилых blocks, зонах, и the для них number важны of именно жилые residential комнаты, spaces, the не rooms, площадь застройки, не not число the квартир в жилой area, комнате. not the number of Можно flats, выводить by the number показатели of уровня rooms. обеспеченности территорий So жилых зон they use it местами as an хранения автомобилей. indicator В свою очередь, for немецкая практика availability of показывает, parking что lots for population of the а, residential area. для федеральных земель Германии On the other hand, установлены вполне on конкретные Berlin, нормы as требуемого числа for мест Berlin хранения policy, автомобилей либо на you can see the квартиру, либо на situation is more or домохозяйство. less the Но в то же same. время They для take into Берлина сделаны account the исключения. number И of никаких конкретных норм cars в Берлине по per уровню обеспеченности территории местами people хранения living автомобиля in this просто or не that установлено. houses. But on the Изучив other эту hand, практику, they do not мы have any поняли, что strict нам для regulation Москвы on нужно провести the соответствующие exact исследования, которые amount помогли of бы parking lot научно обоснованно spaces. установить So требуемые нормы we обеспеченности need жилых a территорий survey местами which хранения can автомобиля. actually define Это нормы, которые, the опять же, norms отвечали бы and и standards сложившейся городской for the застройке, population which и will экономической и рыночной comply with конъюнктуре, the и под economic запросы и потребности conjuncture of the населения. Для market этого мы and на the городских needs of the территориях, опять population. же, выбрали That's why 20 we've локаций chosen жилых 20 застроек. locations Эти локации of отличались residential друг от areas. These друга locations were типологией жилой different застройки по уровню и классу in terms of комфорта домов, которые typology, там in возведены. terms of По the уровню level of comfort удаленности of этих the локаций от houses. станций скоростного Then научного we took транспорта. То есть мы выделили зоны, которые близки the по distance своему расположению from к the станциям transport метро hubs, и transport территории, которые junctions. удалены на Well, значительное we selected расстояние и не territories which имеют, are и close населению to этих the территорий не subway имеет пешей stations, возможности and we прийти на станцию selected some метро. Мы бы areas хотели which are проследить за distant тем, from как отличается any у public таких bus stops двух or разных типологий subway жилых зон stations. So уровень we автомобилепользования. tried to Для начала мы провели на find the этих территориях difference социологические опросы. Для этого охватили in this более area. So 8,5 first тысяч of all, we carried респондентов. out a survey, Опрос sociological был survey. уличный, Well, the это base не was телефонный обзвон. Соответственно, мы 8,500 смогли, я только основные people. выводы поверхностно So this успею в is рамках этого just доклада the продемонстрировать. main Мы results, смогли main выделить conclusions from the номенклатуру survey. основных We видов defined the общественного транспорта, nomenclature которые of пользуются these максимальной kinds of популярностью у public населения. transport which are most Мы popular among the проследили population. в том числе за уровнем We traced the удовлетворенности level населения от of пользования этим satisfaction транспортом и заметили то, of что the этот use of уровень на transport самом by деле растет population, с годами. and we noted that this Сам level, анализ the level of производился в satisfaction, is 2019 году. growing. Видим, что This за 6 survey лет was уровень удовлетворенности was населения carried вырос с out in 60% 2013. до So now we 80% see именно the удовлетворенности satisfaction пользования level общественным транспортом. grew from 50% 66% to респондентов 80%. располагали So личным автомобилем из всех 50% опрошенных, of и all the people 71% had their от них own пользовались transport, and личным транспортом 71% регулярно. used the personal Естественно, что transport автоматически возникал regularly. вопрос, And automatically а что we же had this является question препятствием on или же стимулом повышения obstacles уровня and использования stimulus общественного транспорта? И of один из the основных use ответов of со стороны public transport. респондентов One of the был, answers was состоял в том, что на общественном транспорте конкретно им ехать было дольше до основных центров because притяжения. it took И они, в свою much очередь, говорили, что time они than готовы public пересесть с transport личного took much транспорта на transport, общественный, если скорость much time перемещения и время than their personal перемещения до точки transport. притяжения And they будет told that they are ready, короче. they were ready Следующим to актуальным shift вопросом to public и transport актуальным if we фактором для них reduce the было time of количество travel. пересадок. Люди Then the пересадки не любят, number соответственно, of если обеспечить стремление changes. маршрутов и исключить лишние пересадки на этих маршрутах, люди тоже будут So более if активно пользоваться we общественным can транспортом. reduce the number Остальные of факторы перечислены на changes этом слайде of далее. means of Очень transport, интересен we will другой attract more показатель. people. В Then нижнем левом углу обозначено, in что the left 35% lower респондентов corner, we никоим have this образом не готовы circle пересесть defining на that общественный транспорт 35% ни при каких are not условиях. ready Это to просто shift люди, to public которые transport исключительно используют regardless личный of any транспорт по своим conditions or any benefits. соображениям, So they use the private убеждениям и transport, так далее. Но personal надо transport отметить, что according опять to же, their own этот же ideas, показатель в beliefs, and 2013 so году on. составлял But we 45%. need to То есть know тенденция that на переориентацию this населения indicator на пользование общественным was транспортом положительно, 45% слава in богу, наблюдается. 2013. So we Мы have также a спрашивали positive у dynamics населения here too. We отношение also к asked вопросу about the увеличения либо же attitude уменьшения числа мест хранения to автомобилей increase or в дворовых decrease the территориях. number Наш первый of вопрос cars состоял в том, in мешает или the не мешает yards and in the припаркованный транспорт places жизнедеятельности near
находясь на этой residential территории, areas. So we на жилых simply территориях. asked whether this Большая часть transport населения ответила, is однако, interfering their path. что припаркованный транспорт чаще всего не создает So, and most проблем of population перемещения answered that и no, проблем in пользования most территорией. Но cases, в то же время the ряд проблем parked возникает, вы их на cars слайдах are видите. not Гораздо a больше problem. интерес на самом деле вызывает More отношение interest it was жителей caused by этих the жилых зон attitude к of вопросу the residents of these residential целесообразности areas увеличения или сокращения числа мест about хранения автомобилей. the Нижний правый угол. optimization Можете осмотреть. of Если transport. сказать в целом, So, то тех, in кто general, считает, что число those мест хранения who нужно believe увеличить, в общем счете that становится storing меньше. areas should be more, in general Вместе с decreases. социологическими опросами мы проводили Along with the собственные натурные sociological обследования survey, этих we жилых carried зон, out делали our карты этих own обследований, регулярно выходили на эти examination. территории с We нашими mapped натурщиками, well которые наблюдали на динамику заполнения the парковочных parking пространств в lots, будние дни, and в we выходные had дни, special утром, people днем, who вечером, traced the ночью и так далее. dynamics Именно of эти обследования помогли нам изучить the уровень number of автомобилепользования, cars привязав его в on том certain числе parking lots. к That help близости us или дальности analyze этих the зон current от станции situation скоростного внеуличного транспорта, and доступности этих станций. refer Благодаря this таким to наблюдениям и the количественному анализу distance нам from построить the subway регрессионные stations. модели, So we've математические managed to модели build зависимости regression между уровнем models, обслуживания mathematical территории станции models скоростного внеуличного of транспорта the level и of уровнем the автомобилей use пользования. И мы of видим, что чем automobiles больше и чем and выше доступность services скоростного provided. внеуличного транспорта, So тем we ниже see уровень that автомобилей пользования. the Этот more тренд high speeds, for математически example, subway прослеживается. transport Вместе с we тем, have, помимо the скоростного less внеуличного транспорта, мы private personal анализировали также transport we влияние have. доступности Then we наземного analyze городского the пассажирского транспорта availability of для ground населения и public как этот transport наземный пассажирский and how транспорт, this число маршрутов, ground которые он passenger готов transport предложить, is used, the интенсивность number of движения routes this mean of подвижного transport состава этого can offer транспорта to может citizen. повлиять на уровень Well, and автомобилепользования. again, we see that И мы вывели ряд this понижающих can коэффициентов, influence the которые level могли of быть the use of применены the private для transport. норм, которые предлагает Then свод правил we градостроительства 2016 года. actually figured out this Проведя formula, этот which can анализ, help analyze мы the получили situations очень in many мощную cities. аналитическую In fact, базу this is the и powerful результаты analytical наших base исследований, and the которые results вошли в of our конечном survey, счете which was в итоговую included анализ into the нормативов final градопроектирования города Москвы, review утвержденный of Федеральным the правительством Москвы norms номер for 945. urban planning of Там Moscow, в итоге была number предложена оригинальная 1945. методика So бальной there they оценки suggested уровня востребованности со стороны grade населения methods. мест хранения автомобилей в жилых зонах. И эта методика And позволяет these учесть methods очень широкий спектр факторов, actually сложившихся в allow городской среде на территории, to которая take into однозначно может account дать all ответ, sorts высок ли спрос of сейчас на public местах хранения demand. автомобилей So we can answer the в силу question наличия about либо the отсутствия availability, остановок about наземного the городского demand, about the пассажирского current транспорта, need of the интенсивности population in передвижения terms of transport, подвижного состава private по этим маршрутам, transport, если the или отсутствуют intensity станции of move of метрополитена, public МЦК transport, и the других видов density рельсового транспорта. of public Каков stops, уровень and so on. So this is the комфорта level жилой of, застройки по классам? Мы well, прекрасно понимаем, что вы не сможете ввести в which allows эксплуатацию us to define the объекты level of премиум и satisfaction of бизнес-класса, если там residents в достаточном by the количестве не будет мест quality of хранения their автомобилей, residential подземном areas. исполнении, многоловым So надземном исполнении we и can так далее. trace their opinion about Какова плотность застройки, underground как она ground влияет на parking наличие lots. отсутствия So свободного земельного again, фонда и the так далее, и так density далее. of То есть целый residential спектр development and градостроительных how it факторов influences, был включен в well, for единую example, систему green бальной public оценки, которая spaces. в конечном So счете all sorts of позволяет indicators вывести which понижающие in the коэффициенты к result нормам свода правил allow to 2016 года, опять же обозначу. Вот calculate the такой подход coefficients помог нам очень used тонко in the настроить unified register of the порядок rules for urban подбора planning. числа мест So хранения this, автомобилей в in жилых brief, зонах helped us и to тем самым analyze the number регулировать of уровень actual spaces автомобилепользования, не нарушая people комфорт need перемещения жителей. on the parking lots Мы видим and большую перспективу without в этом any подходе, threat to the предлагаем comfort при of желании, people. собственно, This нашим is коллегам the из approach we крупнейших suggest городов to эту use практику у in себя тоже major использовать. cities. Спасибо большое Thank за you very внимание. much. Спасибо, Thank you. спасибо большое. Thank you very much. У меня просьба затронуть вторую тему, And которую мы now we'd обсуждали like с вами. let's talk Да? about the second topic we were discussing with you today. Слышно меня, нет? Can you hear me?
Слышим. Вы про водные маршруты? У нас Михаил Романович Сенкович с этим докладом. Михаил Романович, Okay, прошу Mikhail тогда Sinkovich is going to продемонстрировать. Давайте talk about сейчас одну water секунду routes. тогда. Я прошу прощения за небольшие накладки введения, поскольку все-таки тяжеловато так I'm в формате sorry for онлайн-оффлайн some работать. Николай, вы technical знаете, problems вопрос we were следующий. facing Вопрос, in this связанный с тем, online-offline что делать formats. с личным Okay, so the автотранспортом, question is, он what shall we остро do with стоит the во всех personal крупных городах transport? России. It's a very acute И question, здесь a very вы important рассказали issue о for all мировом major опыте, о том, cities. как это You were talking делается. about some Вот experience of the буквально biggest двумя cities of our словами, world, but какие just в in two вашем words. представлении What are можно your проводить ideas? мероприятия в крупных городах, What kind прежде of всего миллионниках, таких как actions can Красноярск, be для того, чтобы done in big cities снизить just to нагрузку reduce на придомовые территории the load и for снизить нагрузку на residential автодорожную areas сеть and to города? reduce the load for Ну, тут for the есть roads. ряд популярных и непопулярных мер. There are a Непопулярным number of скорее popular относится and вот popular платные measures. парковки в центральной As части for города, unpopular, of course, там, где these are сосредоточены concerning основные центры paid parking притяжения и lots, рабочие места. which are the И main опять же, centers of парковочного attraction. пространства на всех не хватит. And there Поэтому is not enough parking такое space финансовое for all регулирование парковочного things. пространства может стать одним из This инструментов. financial Я ни в коем regulation, случае these не parking предлагаю распространять places, эту практику but of course повсюду. I think Организация it cannot парковочного be пространства — это for и all the cities. разметки, и Organizing карманы. the При parking наличии возможности places. возведения многоуровневого паркинга, то есть If there is a организованных case, концентраций it личного might транспорта, be some опять же, в первую multi-level очередь вокруг parkings can be объектов constructed. притяжения, торговые центры, рабочие So it места и should так be далее. they should be Вводить constructed платный паркинг near в жилых the зонах, shopping с malls. моей точки зрения, конечно, это мера чрезмерная и безумие. Но все-таки задавать региональные нормативы градпроектирования, All in all, четко regional регламентирующий порядок norms организации жилых should be пространств taken into и consideration, нормы, что самое and важное, norms for обеспеченности жилых территорий тем или иным количеством машин мест, provision of parking places привязки for к конкретным residential градостроительным areas условиям может стать выходом из ситуации. can То be есть не всегда the выходит way исправить то, of. что уже сложилось в застройке. Но, по крайней мере, в So перспективе не we допускать cannot always новых change everything диспропорций that или has been ошибок. planned before this. Вполне возможно путем нормативно-правового и методического But регулирования it should be процесса regulated. определения The norms should потребного be количества regulated. машин. Спасибо большое, и мы Thank you very давайте much. в двух словах And буквально just in о two words ситуации about the по, situation, соответственно, второму вопросу. about the second question. Just two words about water routes. Извините, вас не слышно. I'm sorry, but we cannot hear you. Could you please switch on your microphone? Да. Михаил, мы вас Mikhail, не слышим. we can't hear you. Ну, если у нас какие-то проблемы Okay, if we have got some technical с problems Михаилом, with my хотя Mikhail, речной транспорт такая часть water городского transport ландшафта и городской part of, транспортной системы, которая на city самом деле в transport, России крайне не развита, which что is вообще в not мире developed in Russia at all, используется but достаточно it is widely used часто в all over the городах, world, находящихся in в the зоне тех cities или иных which are водных in some water ресурсов и routes, водных магистралей. which are constructed in some near the это water вопрос routes. So транспорта, this is the который, question видимо, of в the ближайшие transport годы which будет иметь might достаточно be широкое развитие. developed just in the Именно nearest future. поэтому я попросил That is why I об этом asked Mikhail to talk рассказать. about it. Значит, да, мы вас не слышим, Михаил. Mikhail, we cannot hear you. Михаил,
Ну, Михаил, пока давайте попробуем с вами восстановить связь. Okay, Mikhail, let's И try я тогда to пока передаю слово reconnect. Ильдару And Хасянову. now I'm Здесь как giving раз the прозвучал word to Ildar вопрос, Hasanov. связанный с развитием There was a городской question электрички в городе about the Красноярске. question И у concerning меня, development of city соответственно, train. большая просьба. Ильдар, вы нас слышите? Eldar, can you hear us? Добрый день, коллеги, да. Hello? Да, Слышу. А вы меня? у меня Yes, I can hear very well. тогда просьба, соответственно, рассказать Okay, о could you please tell том, us в каком направлении в этой части собираются in what двигаться direction? российские железные дороги в лице вашего центра, на которые, в общем, Okay, передаются what is the сейчас view функции, of the Russian связанные с railways развитием concerning the городского development of the железнодорожного city транспорта? railway? Да, спасибо, коллеги. Добрый день еще раз. Good day, Значит, в everyone, once again. 2021 году In 2021, РЖД утверждена the программа Russian организации скоростного railways, высокоскоростного железнодорожного сообщения we had the Российской program Федерации до of this 2036 года. city train. В This рамках данной program is программы planned for предусмотрена реализация 2036, 15 and we're thinking about the крупнейших implementation of значимых проектов, которые 15 имеют biggest огромное значение для projects социально-экономического which are very развития important for не только social регионов, но и страны в целом. development, В not only for regions but for заложен everyone. принцип пространственной связанности So it is the principle of агломераций spatial регионов и городов special с учетом connection организации транспортного каркаса. При этом важно отметить, что мы It should be noted подходили that к разработке, к оценке этих проектов с we учетом thought about the не estimation of this только project, taking интеграции into consideration not only транспортной integration системы with the transport городов system агломераций, of the но мы city of также agglomeration, учитывали то, but что also должна took into быть создана consideration about современная урбанизированная the modern цифровая среда, urbanized уже об этом говорили коллеги здесь, с environment учетом should be created as возникновения well. социально-экономических эффектов, экологической повестки и So влияния ecological issues различных also видов should be taken into транспорта на это всё. consideration. Поэтому мы при оценке That is why while исходили estimating из this того, что project, мы we не только пытаемся привлечь в эти thought that проекты we are going to инвесторов, attract not only государства, но investors мы также and the должны с вами state, учитывать but we also и have to take into consideration диверсификацию the предпринимательской diversification деятельности. of Поскольку entrepreneurship. тут уже говорили, что Because там, где железная it much дорога, was said там that the place where we have got the railway, жилой застройки, so там near the railway, интенсифицируется торговля, residential areas там appear, возрастает and коммерческая недвижимость, so a lot of ну и прочее. commercial В этом buildings контексте мы можем are говорить о том, built. And in что this context, we вот can эти talk проекты about these projects высокоскоростные of и this скоростные, они high-speed projects. с одной стороны They are, повышают транспортную мобильность on the one населения, hand, they increase но с transport другой mobility of the стороны population, они являются but on the катализатором роста same time, бизнес-активности they're the catalyst of и the growth of business activities. учитывают пространственную связанность And taking into между consideration the регионами и transport агломерациями. connection, При этом особое внимание мы special уделяем attention should be современным paid IT-тенденциям to в части modern клиентского IT сервиса. Здесь tendencies. тоже коллеги уже отчасти затронули эту тему. My colleagues already Что told about сейчас it очень today. важно Today it's very не просто important путешествовать, а not just путешествовать с to комфортом, travel, и but чтобы у тебя все comfortable цифровые услуги travel были is в important. доступности. Having all the digital services То in есть your и hand. дальше мы сотрудничаем And further, we с are машиностроительными cooperating with комплексами. engineering То есть complexes. можно говорить о том, что We can say that современный the высокоскоростной железнодорожный modern транспорт это high-speed transport is высокотехнологичная a high-tech IT IT отрасль. branch И мы, of как industry, ОРЖД, как крупнейшая and railways, компания as the инфраструктурная, biggest транспортная, railway company пытаемся in Russia, работать we are именно doing our best в to этом work in направлении. this direction. Вот вкратце, Владимир Владимирович, Speaking shortly, that is такие just тенденции as у it нас is. сейчас в These are the компании. tendencies of we are facing Эльдар, today. я бы просто хотел все-таки задать Эльдар, вопрос. I would like to ask Как you the сейчас question. идут работы в части развития именно проектов, связанными с городскими электричками? So, Потому что я tell знаю, us a что few была words about the в programs and projects about разрабатывался city этот trains. вопрос. Сейчас он был передан, насколько я понимаю, So this issue ваш is центр. being Вот что developed там in your center right происходит? now. So tell us about the city trains. Официально пока это в ведении пассажирского комплекса находится, пока такой вот передачи прям не произошло, но могу сказать, что
городская электричка I can say that the city предполагает train is развитие supposed рельсового транспорта, of course, it should таких be агломераций крупнейших, как Самара, Уфа, city train Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, will be developed in the Новосибирск и biggest Казань. cities of Russia, as Novosibirsk, Ekaterinburg, Krasnodar, and Kazan. Do you consider На Krasnoyarsk данном as one этапе of the речь о points Красноярске пока for не идет. the city trains. At this particular time, we are not thinking of Krasnoyarsk to be included into this project. I think we can come back to discussing these issues in the nearest time and discuss the issue of developing the city trains in Krasnoyarsk. Thank you very much. I'd like to note once again, if you speak about the tendencies that we're thinking here, that speaking about not only city projects, the most important issues are the issue of creating, organizing the agglomerations. You speak about speed and high-speed transport. It allows us to tackle a lot of issues. It allows us to connect cities which are too far away from each other, and to make cities to make them to be in one agglomeration due to their connection thanks to high-speed transportation. It's a very interesting point for Siberian cities. Of course, it is clear that Krasnoyarsk is a kind of mono city. There are no big satellite towns near Krasnoyarsk, but we have got another situation if we have a look at Kuzbas, where there is a dense territory which accounts for several cities like Kemerovo, Novokuznetsk, and there are quite a number of other cities. They are badly connected with each other because when we started doing this project, high-speed project, we were trying to have a look at the topology of the transport infrastructure in this region. It was quite an amusing thing because I had an idea that, okay, I don't know Kemero region very well, but speaking about the topology that we saw, okay, so the development was rather chaotic. Okay, so the mines were constructed in chaotic way, so to say, but railway was constructed not quite along the mining. And today, the center of this high-speed transport, Russian railways, they discussed the question that they are going not only to connect Novosibirsk with Barnaul, and not only to provide high-speed connection with Novosibirsk Kuzbas, and on the other hand, to connect Kuzbas with Tomsk. These are very important projects, because we were talking a lot about okay, of course we can say that in the nearest time, in the nearest 1 or 2 years, we're not going to do economic modernization so that the Kemero population will change from mining into will change from coal mining to high-tech. But when we're talking about transport infrastructure, this project was very initiative, and the periods for implementing this project, of course, it can take more than 10 years. It can take several decades. Прежде чем приступила к строительству. Поэтому, в общем, здесь никаких чудес не бывает. So we are not expecting any miracles here. That is why just I would like to say that in such regions as Kemerovo, in order to turn Kemerovo from scattered cities to big agglomeration, so this high-speed transportation will really
Я возвращаюсь. be Михаил, of great вы меня demand. слышите? Mikhail, can you hear me well? Да, я вас Да, слышу, мне Yes, I слышно? can я, hear к you. сожалению, не знал, сможете ли вы Unfortunately, подключиться. I У didn't нас know whether буквально you will be остается для able вас just 5 to минут, reconnect or простите. not. Sorry, we've Но got меня just 5 слышно? minutes for you. Can you Да, hear вас me? Здравствуйте, меня сейчас слышно? слышно, Can you спасибо. hear me? Все, Okay, да. thank you. Спасибо Thank you very much. возможность сделать доклад. Thank you for Соответственно, я постараюсь this. вкратце. Okay, I'll try И to поделюсь speak с вами shortly. опытом, And I'd like to как, share our так сказать, проект experience. живет от начала его концепции до I'd like to реализации. tell about this project Именно наш from институт, он the занимался concept. развитием Our прибрежных территорий institution около Москвы was реки. involved into И the в соответствии мы этой development. работой начали заниматься в 2018 We started году. doing this in И, 2018. соответственно, здесь как раз на слайде представлена Here in the информация о slide you том, can see что the information Москва-река, она about the Moscow пересекает River. весь город The с Moscow River северо-запада на crosses the юго-восток, whole и city большая from часть the north территории, to the именно приближенная east, к Москве and реке, в советское время, да, использовалась during the как Soviet times, all для the развития territory near промышленных the территорий, river, it was территорий used производственных for the зон. development of industrial Но enterprises. данные территории в But последнее время они lately these имеют активное territories, развитие, they are being появляются developing новые actively, деловые центры and many на business набережных centers are территориях, being developed near появляются the новые embankments жилые of the river, кварталы, и, соответственно, Moscow River, and a lot of возник residential вопрос, areas что appeared необходимо recently. город, так сказать, And there was a question that направить лицом к реке. Если ранее были реки, доступ к рекам был, к реке был and закрыт, if закрыт before промышленными this the access предприятиями, была доставка to грузов the river по was реке closed by the именно на эти industrial enterprises, предприятия, то в связи как but раз с now we're going to реорганизацией этих change the территорий situation, and due to и the появилась reorganization of необходимость those дать territories, возможность now людям, there's a chance for живущим в people to get Москве, access и гостям, to пользоваться именно the Moscow River, набережной реки. and to get the Это chance to первое. use the Второе. embankment В of the связи как Moscow раз, River. It was the first point. одним из наиболее значимых видов транспорта, One of the который most осуществляет important перевозку пассажиров, transport конечно, является for, скоростно-внеуличный. В of Москве course, it предоставлен is метрополитеном, speed московскими центральными street диаметрами, transport московским like центральным кольцом. underground. Но мы прекрасно понимаем, что But we do understand если that есть возможность if there is a использовать chance to и use дополнительные виды some extra транспорта, то это additional как ways раз of улучшает, transport, it можно сказать, definitely степень improves обслуживания the населения degree of различным видом транспорта. И в 2000, ну, как раз service мы этой for работой занимаемся на population. протяжении последних We 4 have лет. been doing И this в work for the last 4 2018 years, году and in 2018, просто поставили, город перед нашим институтом поставил такую задачу, the city можно ли made использовать a Москву-реку task for us как whether we can use the транспортную Moscow River артерию. as a Можно ли water запустить route. Is водный it possible? пассажирский транспорт и будет ли он рентабелен? Will Для it того, be чтобы прийти к will it этому give any заключению rent? на этот And вопрос, for мы us to answer проанализировали this question, зарубежный опыт, we analyze как the используют реку в других experience городах. from other Например, countries, взяли Лондон. and В had a Лондоне look есть at the река ways Темза, other rivers were used. которая имеет определенную For ширину. example, И, there is the example соответственно, of London. мы The River Thames has выявили, different что widths, порядка уже более and we saw that 20-30 лет a number of именно 20 река or 30 years, используется the Thames властями Лондона как одна was из used транспортных. by the London authorities По as a Темзе осуществляется transport route. пассажирские перевозки So they речным use the транспортом. Thames as the water Дополнительной transport. особенностью является An то, additional что thing is that именно остановки речного транспорта, они при возможности интегрированы с пересадками на другие виды so транспорта. those На stops железнодорожном near транспорте, the на скоростном Thames, they were неуличном integrated транспорте, into на the метрополитене, на overall трамвае. transport И, system. So соответственно, you can при change it наличии, into конечно, этих for остановок underground, and вблизи you have got реки, special stops, именно and данный all this фактор, is connected with он some один other из routes. ключевых. And this factors is one of the crucial ones. Транспорт в Темзе, в Лондоне, на реке Темзе, and the он transport in the пользуется Thames River, спросом. it is И in great вторым как раз demand. фактором And the это second factor наличие was центра притяжения около реки. Это то the ли center жилой of квартал, attractions то ли near the river. There's центры the там residential офисной или areas, деловой office centers, активности. business Вот исходя centers. из анализа And данного опыта, after мы analyzing начали this experience, we рассматривать started центральный объект Москвы considering the реки, central а это, objects можно of сказать, Moscow основной центр. River. Если на карту посмотреть, то это там, где в Невнике, там 9-й шлюз, именно Москва разделена шлюзами. So the И Moscow is центральный divided объект into это several. The Moscow River is divided in участок several Москвы-реки parts. между 9-м и 10-м шлюзом. И, Before соответственно, the 9 and мы the начали 10th анализировать locks, этот участок we на started предмет analyzing this возможности part
for the создания opportunity to на нем или на create его частях именно водных маршрутов, которые пользовались some special water популярностью. routes which would be Эту работу popular мы провели в among the citizens. 2018 году. We did all Была this in создана 2018. межведомственная We группа на created a базе special дирекции group on the Московского basis транспортного узла of с the основными, можно сказать, city органами transport исполнительной hub. власти и We connected to, we cooperated with речниками, our которые local осуществляют authorities. перевозки. И по результатам этой According to the results of рабочей группы this и нашей working работы group and our было work, сделано предложение we по offered формированию, можно сказать, about двух пассажирских forming маршрутов. two Если здесь passenger routes рассмотреть, это северная часть in от the Киева northern до part Киевского вокзала. to Первое the Kiev именно предложение, как раз station. этот маршрут в дальнейшем This route, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы this route был will be взят part как of the первый пробный infrastructure. маршрут, It was the плановый first запуск it именно was the его first пассажирского water транспорта. route. Ну, планируется We are в planning период to навигации 2022 года, we то are есть planning to фактически start уже, using it можно during сказать, the завтра. navigation Именно in департамент транспорта 2022. подтвердил, что он And the будет Department пользоваться of Transport популярностью. Он не agreed that будет this такой route некой, will be very ну, popular конкуренцией among the метрополитену. citizens. То есть мы Of course, прекрасно it will be понимаем, not что скоростному невылеченному competent транспорту конкуренции в принципе нет. for Но он underground, but позволяет it will обслуживать те территории, lead которые to находятся на, service the с одной territories стороны, на which are отдалении от far from станции скоростного underground невылеченного stations, for транспорта. С example. другой стороны, But on the other hand, которые там проживают жители, около которых, и которым a lot of можно residents live there, and воспользоваться they can водным use this water маршрутом для того, чтобы route осуществить там одну, две, три, четыре just пересадки, at least to 3-4 make остановки. 1, 2, 3 Исходя из stops. этого, And департамент транспорта the также Department of подтвердил Transport и в also настоящее время confirmed, занимается именно and at this созданием, time в том they are числе инфраструктуры, для того, organizing the чтобы infrastructure осуществлять запуск маршрута. so that this Второй project, маршрут, он, можно сказать, this route will be перспективный, это launched. как раз The южный. second Он perspective, the начинается second route is от perspective автозаводского in the моста и далее southern идет до территории южного речного in the вокзала. southern И, part. It соответственно, begins from the почему именно такое Автозаводский пошло bridge. разделение на север и на And юг? why we Центральная divide it into часть the north and Москвы, to the она, в south. принципе, The уже central имеет такую part of историческую Moscow застройку, is historically парковые built территории, already. Лужники, There are a lot of parks there, like соответственно, Luzhniki. новых центров There are активности, ну, в no принципе, new их там center of attractions. появляться уже не будет. There will Боевое be no new снарядие, center of но оно тоже attractions in the приходится central part of экскурсионное. the И, соответственно, Moscow. дополнительно, что в этом, на этой части именно Москвы-реки And in this part of the река Moscow делает River, петлю, и, соответственно, запуск там скоростного the пассажирского river транспорта, makes он a loop, затруднен and в связи it will be именно с quite данными problematic ограничениями. Вот to северной и do южной this частях water route. как раз, But как in я сказал northern ранее, and the развиваются southern территории, parts достраиваются бывшие of производственные промышленные зоны, появляются the деловые Moscow River, активности. there are a lot of Станции residential areas that have been метрополитена, они built. есть около Of course, there are Москвы-реки, но some их underground ограниченное stations количество, there, да, мы их связываем, and и, they are connected соответственно, with this water это route, дает and it такое gives основание для перспективы the использовать речной basis транспорт for using как water transport дополнительный, as an тем самым, additional развивая way, разные means виды of транспорта transport, и, так and сказать, all in all this несущественно, will greatly снижая contribute нагрузку там, с метрополитена, с маршрутом to общественного developing the транспорта. transport system Необходимо of также отметить, Moscow. что каждая And one остановка more thing именно I'd like to mention, that речного every stop транспорта, она, of как уже говорил water ранее, transport, если есть станции if метрополитена, there is она an underground интегрирована station будет there, it will be integrated для into this удобной route пересадки с этими станциями for a метрополитена. quick А change. если там их нету, то If there are есть no лишь underground дорожная stations сеть, there, и so it is фактически остановки a общественного good road транспорта, они network. также There will be будут public stops there, располагаться so it will be около easy for people остановок to именно change водного from water транспорта. transport Поэтому пассажирам будет удобно как to пользоваться public именно transport, и for водным example. речным транспортом, и пересаживаться на другой вид транспорта. И далее департамент транспорта And further, the начинала Department of Transport. заниматься именно разработкой. Прошу прощения. Mikhail, I'm К sorry, but сожалению, мы unfortunately должны we заканчивать наше мероприятие. we are running out Пожалуйста, of time, 2 and минуты. just 2 more minutes как for раз мне you. остался один слайд, и Okay, буквально just I've got 30 one минут. slide, И and that is департамент all. транспорта The Department of далее Transport начал рассматривать, какой же вид пассажирского started thinking транспорта about the way можно of использовать
Да, были about сначала what проработки, чтобы transport использовали, ну, обычные ships can судна be там, used. Of с course, дизельными, ну, использующие first they were дизельные thinking about двигатели, some дизельное топливо. electric Но впоследствии, как мы, ну, возможно, в river принципе, ships, эта информация, она but известна, further, Москва автобусы начинает эксплуатировать but as we know не that на Moscow топливе, на started дизельном, using на buses бензиновом, that work то not начинает with diesel, or электробусы they выпускать. started using Соответственно, electrobuses. Департамент транспорта That is why the начал Department of Transport started осуществлять thinking именно, about the idea of ну, не using разработку, а заказ electric на boats. разработку пассажирского водного They транспорта, started который developing a special бы electric работал на transport, электрическом which will work on топливе, на electricity, электрических батареях. И, соответственно, on electric представлена batteries. Департаментом транспорта в этом году и концепции уже So this is the первой, concept that the Department of Transport первое presented электрическое судно. for Запуск, как all я of уже us, сказал ранее, планируется and the в launch is навигацию planning 2022 года. in И, 2022 соответственно, navigation. данный вид транспорта, And он this для type того, of чтобы он был transport, популярным, so пользовался, for он it to будет, be конечно, popular, круглогодичным. То of есть course it судно, will оно планируется с work all the year возможностью, round. ну, использования его в зимний период. And we're И planning вот to этот use it опыт, during как the winter раз, period которым as well. хочу с вами поделиться, And this именно от experience that создания I'm sharing with концепции you from the до beginning, фактической from the реализации. creation of the concept to Да, implementation, может, где-то и возможно будет it might использовать be его. В принципе, that Москва, this вот project might be used по somewhere. такой For же example, наработке you can следовало take our зарубежный опыт и experience приходит к тому, что and водный вид транспорта, он может быть we тоже came to the conclusion интегрирован that water в transport can городскую be транспортную систему, да, при well условии, integrated что into в the городе city есть transport река. system, but of По course, докладу if все. there is Благодарю за a внимание. river in the city. That is all I Да, wanted to say. спасибо Thank you very большое. much. Ну, если мы вернемся Okay, опять if we же come back в to Красноярск, Krasnoyarsk, я думаю, что I здесь think that тоже встанет вопрос okay, it со will be the временем о question довольно активной интеграции about active речного integration транспорта в of городскую water transport in the инфраструктуру, city тем infrastructure. более, что благодаря там плотине и всему Thanks тому, to что the здесь dam происходит that с we've got климатом, and everything that we have got in climate here, with climate является here. артерией, The Yenisei на is которой the реально что-то great можно делать, не исходя water из того, что это там route какой-то for экзотический летний great отдых, projects. It is а not some именно смотреть exotic summer rest, как but часть this river транспортной can be инфраструктуры considered красноярской as the part агломерации. of the Значит, agglomeration. уважаемые друзья, Dear friends, всем большое thank you спасибо, very кто much for принял everyone, участие. К for those who сожалению, took part in our понятно, discussion. мы здесь все не идиоты, мы понимаем, что Of ситуация вокруг course, нас we do сейчас understand тяжелая, that now there is a но harsh, мы dramatic situation продолжаем around all us, разговор, but we're потому still что going on жизнь, я talking. надеюсь, не The останавливается life is на going том, что on. происходит It сейчас. will И not stop, нам надо and думать не только о we том, have to что нас think ждет в ближайшие not недели, only но what надо we думать о том, expect in что the нас nearest ждет future, but we also have в to think ближайший about год, the два, nearest year в to ближайшие the nearest десятилетия. decade. Спасибо большое. Thank you very much.